ka waran haddii 40 maalmood oo dagaal ah ay gabi ahaan beddelaan awooddii dunida. Ka waran haddii Maraykanka iyo Israa'iil lagu qasbo inay aqbalaan shuruudo aysan weligood aqbali lahayn. Ma tahay guul taariikhi ah mise waa bilow dagaal ka sii khatar badan? ku soo dhawow channelka Khalid Ismaaciil. Halkan waxaan ku falanqeynaynaa arrimaha ugu culus ee dunida ka socda si qoto dheer, si cad oo aan ka leexleexan. maanta waxaan ku soo bandhigayaa fariin culus oo ka timid golaha sare ee amniga qaranka Iiraan, fariin muujinaysa halka uu dagaalka marayo iyo waxa dhici kara maalmaha soo socda. qaybta koowaad, xaqiiqada dagaalka. Iiraan waxay sheegtay in muddo ka badan bil cadowgeedu baryay xabad joojin, laakiin jawaabtu waxay ahayd mid adag: maya. hoggaanka Iiraan waxay caddeeyeen hal arrin: dagaalka ma istaagayo ilaa cadowga la jabiyo. Falanqayn tani waxay muujinaysaa kalsooni militari oo sare iyo in dagaalka uusan ahayn difaac kaliya balse uu yahay qorshe. qaybta labaad, maalinta 40aad, isbeddelka weyn. maalinta 40aad waa meesha sheekadu ka sii culus tahay. Iiraan ma kaliya dagaal wadin, waxay sidoo kale iska indha tirtay hanjabaado ka yimid madaxweynaha Maraykanka. Falanqayn tani waxay ka dhigan tahay Maraykanka kiisii waa la jabiyey. Iiraan waxay diraysaa fariin ah anaga lama cabsi gelin karo. qaybta saddexaad, go'aanka wada-hadallada. laakiin halkan ayay arrintu ka sii badan tahay. iyadoo dagaalku socday, Iiraan waxay ogolaatay wada-hadallo lagu qabto Islaamabad muddo 15 maalmood gudahood. Falanqayn tani ma ahan daciiftinimo, waa istiraatiijiyad guul militari loo beddelayo guul siyaasadeed. qaybta afraad, 10 qodob ee shuruudaha. Iiraan waxay soo bandhigtay 10 qodob, balse kuwa ugu culus kuwan. qodobka koowaad, xakamaynta marinbiyoodka Hormuus. qodobka labaad, joojinta weerarada ka dhanka ah iska caabinta. qodobka saddexaad, ka bixitaanka ciidamada Maraykanka. qodobka afraad, nidaam amni oo Iiraan maamusha. qaybta shanaad, magdhow buuxa. qaybta lixaad, qaadista cunaqabataynta. qaybta toddobaad, sii deynta hantida la xayiray. qaybta siddeedaad, ansixinta qaramada midoobay. Falanqayn qodobadan haddii la aqbalo ma aha heshiis caadi ah, waa dib u qorid nidaamka Bariga Dhexe. qaybta shanaad, maxaa dhici kara haddii heshiis la gaaro? waxay noqon doontaa guul taariikhi ah oo Iiraan gaarta. haddii kale, dagaalku wuu sii socon doonaa ilaa ujeeddooyinka la gaaro. Falanqayn finaal, labada dhinac midkood waa inuu hoos u dhaco ama dunidu waxay geli doontaa marxalad cusub oo khatar ah. haddii alla idin gargaaro, cid idinka adkaan karto ma jirto. arrimahan waxay muujinayaan hal xaqiiqo: dunidu waxay ku jirtaa isbeddel weyn. adiga maxaad u aragtaa? ma guul baa mise waa khatar cusub? haddii aad rabto falanqayn qoto dheer oo sidan oo kale ah, subscribe saar channelka, like saar, share garee, waayo halkan waxaad ka helaysaa runta aan la sheegin. And good evening. We do begin with that breaking news, a last-minute deal tonight between the U.S. and Iran to stop the fighting, at least temporarily, after 38 days of joint U.S.-Israeli military operations against Iran, known as Operation Epic Fury. That agreement announced this evening by President Trump. Iran will reopen the Strait of Hormuz, that crucial oil shipping lane that has been choked off for weeks, and the U.S. will stop its attacks for at least 2 weeks. The double-sided ceasefire, as the president calls it, was brokered by Pakistan. After multiple delays, the president had given Iran's leaders until 8 p.m. Eastern to reopen the strait, or else threatening attacks on power plants, bridges, and more. Let's get right to senior White House correspondent Weijia Zhang for more on all this and the absolute latest. Weijia, good evening. Just this morning, the president was threatening to follow through with a massive bombing campaign against Iran. So what changed? Well, Tony, we know that at this hour, President Trump is inside working in the Oval Office. And of course, just a short time ago, he fired off that tweet with the critical announcement. We know that intense talks unfolded throughout the day with the Pakistani Prime Minister negotiating the ceasefire agreement and Vice President Vance representing the U.S. in those talks. The president made clear that his top priority for any agreement was reopening the Strait of Hormuz. He said Iran has agreed to the complete, immediate, and safe opening of the strait, and that's why he agreed to suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. As you mentioned, he is calling this a, quote, double-sided ceasefire. So, Weijia, the details matter here. What happens now?
Well, President Trump says he has received a 10-point proposal from Iran, and he believes it is a workable basis on which to negotiate further, adding that this 2-week period will allow the agreement to be finalized. What we don't know, Tony, is whether the president's dire threat remains. Just this morning, of course, he warned that if a deal was not reached to end the war, quote, a whole civilization will die tonight, never to be brought back again. He says the U.S. has a plan to bomb Iran's bridges and power plants, which has raised concerns among both Democrats and Republicans because, of course, that is civilian infrastructure. Tony, we should note that as of this hour, though, we have not heard from Israel or from Iran, and the Pakistani Prime Minister says that more details will come in due course. All right, Weijia, thank you very much.